வணக்கம். இந்த பகுதியில் 100 important points from PGTRB chemistry unit 1. Already we have discussed 23 points from unit 1. இந்த பகுதியில் another 25 points நம்ம பார்க்க போறோம். This session will be much more useful to you, I hope. முன்னாடி சொன்ன மாதிரியே we are giving online test, unit wise online test, and also mock test for PGTRB chemistry. As I told, Bond-Landé and Bond-Mayer equations can be used to calculate the lattice energy of different ions, like it can be used for monovalent ions and divalent ions. The formula will change. But Kopistensky modified the equation by using the Medulin constant. He modified the Medulin constant to fit the equations to the different ions, like monovalent we can also use for the monovalent ions and divalent ions without the nature. This is the equation. U is equal to 1.202 5 power 5. V is the number of ions per unit cell. Z plus and Z minus are the charges of the ions. R plus and R minus are the radius of the ions, cations and anions. So this equation monovalent nature or divalent nature அது இல்லாம பொதுவாக பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு ஃபார்முலா தான் இந்த ஃபார்முலா. So இதை வச்சு we can calculate that this is the modification done by Kopistensky. So இது வந்து எக்ஸாம்ல கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம். This is முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி U is equal to lattice energy. R plus is the ionic radius of the cation in picometer. R minus is the ionic radius of the anion. V is the number of ions per unit cell. Z plus is the ionic charge of the positive ionic charge. Z minus is the ionic charge of the negative ions. So both positive monovalent ions use பண்ணலாம், divalent ions க்கும் இந்த equation use பண்ணலாம். This is the modification done by Kopistensky. Next one, this is the Kopistensky equations to calculate the energy of the crystals without the information about the structure of the monovalent or divalent ions. Information we don't need to give whether it is the monovalent and divalent, or directly they use பண்ணலாம். This is a definition of the lattice energy. The energy released when the solid comes from the separate ions in its gaseous state. Or gaseous state la solid crystal develop ஆகிறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய energy, amount of energy released. The lattice energy is always exothermic. This we have to remember. On the next point, according to Bond-Landé, this we would have mentioned earlier. According to Bond-Landé, the repulsive potential is related to 1 by R power n. In a crystal, the repulsive potential is related to 1 by R power n. R is the distance between the two oppositely charged ions. Here I am giving examination point of view. It should be very important. So I am giving the only important points. It should be useful to you. It may be useful to you. R is equal to distance between the two oppositely charged ions. And this is the Born exponent. And this R power n, n is the Born exponent. It can have the values from 5 ல இருந்து 12 வரைக்கும். Born exponent அப்படின்றது இந்த Bond-Landé repulsive potential கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு term 1 by R power n. From this, n is the Born exponent. It can have the value from 5 to 12. Electrostatic potentials are related to Medulin constant, which is related to the geometry of the crystal. Medulin constant na Medulin constant means it is the electrostatic potential. It depends upon the geometry of the crystal. It can vary. So Medulin constant is geometry பொறுத்து vary ஆகக்கூடியது. அது இது வந்து he averaged the Kopistensky averaged the Medulin constant. He used one constant. That value we have seen already. Next one. Next one is this. Bond-Mayer modified the repulsion term is as rho by R naught. Bond-Mayer modified the repulsion term as rho by R naught, and that is one modification to calculate the lattice energy. I will discuss about the Schottky defect. Ions with a small difference in size of the cation and anion. Anion ku cation ku naduvula small difference irundhuna we can expect this Schottky defect. It decreases the density of the crystal to a little extent. So when the Schottky defect irundichina and the crystal la
the density of the crystal decreases to a little extent. Next one, Frankel defect. It is also called as dislocation defect. Frankel defect or dislocation defect nu kuda sollalam. When cation size is smaller than the anion size. Cation size வந்து anion size விட கம்மியா இருந்ததுன்னா it can dislocate to the interstitial position. இதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து interstitial defect அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். A cation leaves its position and moves to the interstitial position because small sizeல இருக்கும். Cation size is always smaller than the anion. But here smaller இருந்துச்சுன்னா it can move to the interstitial position. No change in charge of the crystal. Dielectric constant increases. Frankel defects வந்து dielectric constant increases. இது முன்னாடி சொல்லியிருக்கேன். Examples வந்து பார்த்தீங்கன்னா AgBr, AgCl, zinc sulfide, AgI like that. In these crystals we can expect the Frankel defects. Next point, intrinsic semiconductor, or it is also called as I-type semiconductor. So இதில் வந்து I am giving very important points for the examination point. I-type semiconductor, intrinsic semiconductors are the pure semiconducting element without any impurity. Small type of impurity added means it is the extrinsic semiconductor. அந்த மாதிரி add ஆகாம வர்றது pure இருந்தா it is called intrinsic semiconductor. They are from group 14 carbon family. Here the number of holes, number of electrons or the number of holes is equal to number of electrons is equal to the number of holes. N என்றது number of excess electron, P is the number of positive holes. So band gap is very narrow. Pure semiconductor la band gap வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். Examples silicon and germanium. Fourth group elements carbon, silicon, germanium elements are intrinsic semiconductors. Next one, extrinsic semiconductors. Small impurities are added. Very small, when small impurities are added, they will become extrinsic semiconductor. இதுல ரெண்டு டைப் இருக்கு. So ஒன்னு வந்து N type semiconductor, another one is P type semiconductor. நம்ம வந்து third group elements add பண்ணோம் அப்படின்னா like a boron family. Boron family அப்படின்னாலே B க்கு same pronunciation வருது. P type semiconductor. Nitrogen, next is the nitrogen family. Nitrogen same pronunciation, N type semiconductor. Fifth group elements add பண்ணீங்கன்னா we'll get N type semiconductor. Third group elements add பண்ணா we'll get P type semiconductor. Next one, N type semiconductor, doping of semiconducting element like the fourth group elements with group 5 elements, pentavalent atoms. Pentavalent atoms add பண்ணும்போது we'll get N type semiconductor because these extra electrons they will conduct the electricity. Tetravalent atoms like silicon, germanium are doped with, these are the impurities, these are the semiconducting elements. Silicon and germanium are semiconducting elements. Phosphorus, arsenic, antimony are the impurities, pentavalent atoms. So they will give the N-type semiconductor. A P-type semiconductor, doping of semiconducting element with the group third elements, trivalent atoms at the impurity level, small amount தான் add பண்ணணும். Tetravalent atoms like silicon, germanium are doped with the aluminum, boron, indium, gallium, etc. So இது வந்து add பண்ணினா what you will get is P-type semiconductor. One electron is less from the fourth group. ஒரு electron வந்து fourth group element ஓட ஒரு electron கம்மியா இருக்கிறதுனால they will form whole positive holes. They are developed near the valence band. And one more type, they are developed near the valence band. In N-type semiconductor, electrons are developed near the conduction band. Conduction bandல தான் வந்து free electrons இருக்கும். அதை வந்து நம்ம மைண்ட்ல வச்சுக்கணும். Free electrons எங்க இருக்கும் அப்படின்னா free electrons தான் electricity conduct பண்ணும். Conduction எங்க இருக்கும் அப்படின்னா after conduction they are in the conduction band. Next, free electrons are available in the conduction band to conduct current. Increase of temperature of the pure semiconducting material, conductivity increases. அது மைண்ட்ல வச்சுக்கணும். For pure semiconductor வந்து when you increase the conductivity, increase the temperature, the conductivity increases. அது மாதிரி the conductivity, the pure conductor decreases the rise in temperature. ஒரு temperature rise பண்ணும்போது pure conductor னுடைய conductivity decreases. Next one, junction devices. In the PNP transistor,
the majority of charge carries or by the holes, because ரெண்டு p type semiconductor joined by the n type semiconductor. ரெண்டு p type the majority of current is carried out by holes. இந்த npn conductorல transistorல the current is carried by donor electrons. So npn, the current flowing from the collector terminal to the emitter terminal, but in the pnp terminal the current flowing from the emitter terminal to the collector terminal. This can இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு up to some extent this is important. It is better to remember. Next one, 37th point, bond energy and bond order. This இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான points. Earlier இந்த யூனிட் ஓட earlier படிக்க வேண்டியது இது. As the bond order increases, bond energy increases. Order increase ஆச்சா bond energy increase ஆகும் and bond length decrease ஆகும். The bond order increases in the order like, this is one important question. எக்ஸாம்ல அடிக்கடி எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின், அடிக்கடி கேட்கப்பட்ட ஒரு இது. O2 2 plus, O2 1 plus, O2 1 minus and O2 oxidation state 2 minus. The bond order இதனோட oxidation பண்ணா positive charge increase ஆகும்போது bond order increase ஆகும். Like O2 2 plus has the bond order 3, O2 1 plus has the bond order 2.5, O2 has the bond order 2, O2 1 minus has 1.5 and O2 2 minus has 1. This is the, when you decrease the positive charge, the bond order decreases. அதை மைண்ட்ல வச்சுக்கணும். bond order decrease ஆகும்பொழுது bond energy decrease ஆகும். அதே நேரத்தில் bond length will increase. bond order decrease ஆச்சுன்னா bond length increase. அதையும் நம்ம எக்ஸாம் மைண்ட்ல வச்சுக்கணும். எக்ஸாமுக்கு இதை பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. Okay, next, this is from the VS EPR theory. Number of lone pairs, கொஞ்சம் முக்கியமான points மட்டும் I have given here. A molecule, shape and lone pairs and the bond pairs. ஒன்னுத்துல எவ்வளவு bond pairs இருக்கும், lone pairs இருக்கும். BF3 is a planar molecule. இதுல வந்து 0 lone pair இருக்கும். It has bond pairs 3. NH3 is pyramidal, 1 lone pair and 3 bond pairs. H2 is V-shaped, 2 lone pair and 2 bond pair. And this is also, we should also remember this is the shape. Structure also we should remember, and hybridization அதையும் கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும். இதனுடைய ஹைபிரிடைசேஷனும் கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும் நமக்கு. அதையும் படிச்சுக்கோங்க. மேபி நெக்ஸ்ட் செஷன் ஐ வில் கிவ் யூ தட். CH4 வந்து டெட்ராஹெட்ரல் ஷேப், 0 லோன் பேர் இருக்கும், 4 பாண்ட் பேர் இருக்கும். BeH2 is linear, lone pair 0, bond pair 2. PCl5 trigonal bipyramidal, shape, 0 lone pair, 5 bond pair. SF4 has seesaw structure. ஸோ இது நிறைய கொஸ்டின்ஸ்ல கேட்டிருக்காங்க. SF4 மட்டும் நல்லா கண்டிப்பாக மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. SF4 and ClF3. இது ClF3 2 மைனஸ் வரும். ஓகே, தட் அது கொஞ்சம் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. SF4 வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா it has seesaw structure, 1 lone pair and 4 bond pair. ClF3 has 2 T-shaped. It is a T-shaped structure. 2 lone pair இருக்கும், அதனால தான் T-shaped structureல இருக்கு, and 3 bond pairs. ஸோ இது அப் டு திஸ் கண்டிப்பாக படிச்சுட்டு போனால் இதை பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிஜிடிஆர்பியில் கேட்பாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன், மெட்டல் எக்ஸஸ் டிஃபெக்ட். இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் ஃபார் த எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. டியூ டு ஆனியன் வேகன்சிஸ், டியூ டு பிரசன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரா கேட்டையான், 2 பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. ஆனியன் வேகன்சிஸ் இருந்தாலும் இல்லை எக்ஸ்ட்ரா கேட்டையான் இருந்தாலும் இந்த இன்டர்ஸ்டிஷியல் பொசிஷனில் மெட்டல் எக்ஸஸ் டிஃபெக்ட் வரும். When alkali metal halides வந்து ஹீட் பண்ற இந்த presence of vapor of alkali metal. எக்ஸாம்பிள் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு, சோடியம் குளோரைடை சோடியம் வேப்பர்ல ஹீட் பண்ணும் பொழுது வேகன்சிஸ் ஆர் கிரியேட்டட், ஆனியன் வேகன்சிஸ் ஆர் கிரியேட்டட். ஸோ குளோரைட் அயன் வந்து வெளியில போயிட ஆனியன் வேகன்சிஸ் ஆர் கிரியேட்டட். த ஆனியன் வேகன்சி சைட்டை வந்து இட் இஸ் ஆக்குபைட் பை ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ். அந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரானை தான் நம்ம வந்து எஃப் சென்டர் அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகேங்களா, ஆனியன் வேகன்சி கிரியேட் ஆச்சுன்னா அதுல வந்து ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் இருக்கும், அது வந்து we are calling it as F centers. F centers are paramagnetic. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது, F centers are paramagnetic, அந்த மைண்ட்ல வச்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட் ஒன், 2 types of metal excess defects. Metal excess due to anionic vacancies. Like anionic vacancies வரதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா NaCl, KCl, FeO. ஓகேங்களா, ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெட்டல் எக்ஸஸ் டிஃபெக்ட்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள்.
கண்டிப்பாக படிச்சுட்டு போயிடுங்க. இது வந்து எக்ஸாமில் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம். நெக்ஸ்ட் ஒன், மெட்டல் எக்ஸஸ் டிஃபெக்ட் டியூ டு எக்ஸ்ட்ரா கேட்டயன்ஸ். கேட்டயன்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா இருந்துச்சுன்னா the interstitial sites, the extra cation in the interstitial sites causes Frankel defects. Extra cation இருந்தனா Frankel defects இருக்கும். Like a zinc oxide. Zinc oxide is a white in room temperature. When it is heated, it becomes yellow. It loses its oxygen. Oxygen lose item, so it will become metal excess defect. Zinc oxide is also metal excess defect having molecule. Next we will discuss about intermolecular forces. Intermolecular forces are there are different kinds of intermolecular forces like ionic bond. Ionic bond is also intermolecular forces. The ionic bond is formed by complete transfer of electron between the atoms. Or atom in the inner atom ki electron completely transfer ஆயிடுச்சு அப்படினா it forms the ionic bond. This is the most important intermolecular force and this is the strongest one. So இது மைண்ட்ல வச்சுக்கோ, இது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான forces. And ionic bond is the strongest intermolecular forces. Covalent bond எப்படி ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா atoms of similar electronegativities and share their electron. Similar electronegativities இருந்து share ஆச்சுன்னா non-polar covalent bonds, the difference between the electronegativity between them is 0.05. Polar covalent bonds, non-polar covalent bonds இருக்கு. இதுல non-polar covalent bonds இருக்குன்னா electronegativity difference ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா they will form non-polar covalent bonds. They also have the intermolecular forces, covalent bonds and covalent bond forces, Cl and Cl minus, H and H plus. They will separate each other. The ionic bond is the strongest. Next one, the ionic bond is the strongest intermolecular forces. Polar covalent bonds. Polar covalent bonds வந்து பார்த்தீங்கன்னா when the electronegativity difference is more and they form the covalent bond. அந்த நேச்சர்ல வந்து polar covalent bond வரும். A polar covalent bond is formed when atoms are slightly different in electronegativities. Share electrons. The difference in electronegativities between the bonded atoms 0.5 ல இருந்து 1.9 வரைக்கும் இருந்துச்சுன்னா அவ வந்து polar covalent bond form ஆகும். Example HF. HF ஆகும்போது F ஓட electronegativity அதிகம், so it will become partially negative, and H plus ஓட electronegativity குறைவு, they will become partially positive. அப்ப partially positive and negative, so it will separate. இது ஒரு dipolar separate ஆகும். Here also oxygen is more electronegative than hydrogen, so oxygen மேல some negative character develop ஆகும், hydrogen மேல some positive charge develop ஆகும், so it will become a polar molecule. So polar dipole கூட there is an attractions. This is the polar covalent bond. Next is metallic bonding. This is also covalent bond, specifically occurs atoms of the metals or metals நடுவுல வரக்கூடிய bonds in which the valence electrons are free to move in a lattice. ஒரு latticeல valence electron வந்து ஃப்ரீயா மூவ் ஆகும். Next, relative strength of intermolecular forces. இதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய intermolecular forces உடைய strength. Metallic bond is the strongest one, and ionic bond is greater than the polar covalent bond, and the non-polar covalent bond is the least one. Next one, the intermolecular forces between molecules. இப்போ வந்து molecules நடுவுல intermolecular forces எப்படி இருக்கும்? Dipole interactions. Dipole interaction is the strongest intermolecular forces of attraction. Molecular forcesல வரக்கூடிய intermolecular forces, strongest intermolecular force of attraction exist between partially charged ions. இது எங்க இருக்குன்னா partially charged ions முன்னாடி பார்த்த மாதிரி polar covalent bonds வந்து separate ஆயிருக்கும், like H plus and Cl minus partially separate ஆயிருக்கும், so they are become dipole. One more dipole ஆச்சுன்னா they will create a dipole interactions. This molecule is the strongest intermolecular forces, this force. And other one is hydrogen bond is also a intermolecular force. This bonding is partially charged. இது எங்க ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா fluorine, nitrogen and oxygen. இதை பேஸ் பண்ணி இந்த மூணு ஆட்டமையும் ஹைட்ரஜனும் வந்தா ஃபார்ம் ஆகிறது மட்டும்தான் வந்து ஹைட்ரஜன் பாண்ட்ஸ். These have the highest electronegativities. fluorine, இதை மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க, நிறைய இடத்துல இதை பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. fluorine, nitrogen and oxygen. இது கூட இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜன்ல
ஜாயின் ஆச்சுன்னா அந்த இடத்துல இன்டர்மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் வரும், இல்லை இன்ட்ராமாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் வரும். 2 types of hydrogen bondings. ஸோ இதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஹை மெல்டிங் அண்ட் ஹை பாயிலிங் பாயிண்ட்ஸ் வரும். இதை வந்து எதில் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா we can find out in NMR spectroscopy, IR spectroscopy, UV. ஸோ இதிலெல்லாம் we can find out these hydrogen bondings. ஸோ எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா H2Oல, HFல and NH3ல we can find the hydrogen bonding intermolecular and intramolecular. Intramolecular here it's not possible, but intermolecular hydrogen bonding is possible here. Next point, van der Waals forces. Van der Waals forces la landed forces, and this is one important force, landed forces. The weakest intermolecular forces that exist between all types of molecules. எல்லா moleculesலுமே இருக்கக்கூடிய ஒரு force தான் van der Waals force. அதில் landed force அப்படின்றது எல்லா moleculesலுமே இருக்கும். It is the weakest among all the things. The dipole and induced dipole interactions are also called van der Waals landed forces. The more electron the molecule, the more is the landed forces. ஒரு molecule வந்து more electron இருந்துச்சுன்னா அங்க வந்து more landed forces இருக்கும். Example, bromine and chlorine. இதுல வந்து bromine, chlorine வந்து பாத்தீங்கன்னா they have more landed forces. அதனால தான் பாத்தீங்கன்னா they will become liquids. Fluorine வந்து more like a gas. When you go down, liquid வரும். After that we'll get chlorine is also a gaseous kind of thing. Iodine is a solid. So electrons அதிகமாக landed force அதிகமாகும். So they will become solid. And the last one, the relative strength of the intermolecular forces. இந்த intermolecular forces க்கு இருக்கக்கூடிய relative strength. Landed dispersion force is the weakest force. முன்னாடியே நான் சொன்ன மாதிரி is the weakest force. Dipole force, and next higher value, and hydrogen bonding and ion forces. So this is the relative strength of the intermolecular forces we have discussed so far. So around 50 more points are there in unit 1 that we will discuss later in the next session. அடுத்த sessionல unit 2ல இருக்கக்கூடிய another 50 points we will discuss. Thank you so much for watching this session. Thank you.